Armor dominance. The first M1 Abrams main battle tanks are arriving in Ukraine. Operating in concert with US-made Bradley infantry fighting vehicles, Ukraine's M1s will make their presence felt with superior sensors, targeting systems, weapons and armored protection. And this is Ukrainian counter-offensive in Avdiivka. A group of occupiers was discovered by the operator of the drone of the Vicor Special Unit during the surveillance of the assigned area on one of the routes. The coordinates were worked out by the mortar calculation of one of the adjacent subdivisions. This is good fun. I'd love them to visit their front lines and see their readiness. Polish problem sounds like similar words from Hitler some time ago about other nation. Sick. Если в какой-то момент времени будет что-то, что может показаться военной неудачей, Россия не остановится. Россия сосредоточится и врежет по полной. То есть у нас каток только начинает работать. Мы только раскручиваемся. Мы в принципе хорошо понимаем, и мы планировали на каком-то этапе, что нам предстоит противостоять всему НАТО. Мы-то к этому готовы. Совершенно очевидно, что польский вопрос России необходимо, вообще-то и Европе, потому что она паскудна для всей Европы, но России нужно решить радикально. Не рискуем пока с Польшей, многократно только говорил, давайте на Эстонии потренируемся. Ну давайте потренируемся на Эстонии. Мы за год не развалились. Это блестяще, что мы за год не развалились. Но на второй год надо показывать развитие. На мой взгляд, конечно, это очередной плевок нам. Кто из самой враждебной державы разъезжает по исконно русским землям. Сначала спросив нашего разрешения, дозволения спросив. С этой точки зрения я считаю, что приезд Байдена разрешать ему туда не надо было. Надо объявить было то, что у нас зона бесполетная, и то, что поезда иногда сходят с рельс. Ну, бывает такое. Калибры иногда попадают. Это был прощальный визит президента Соединенных Штатов. Он прощался с тем образованием, которое когда-то называлось государством Украины. Он приехал попрощаться с Украиной. Так оно и выглядит, и так оно и будет. Demobilized from Novosibirsk returned to their motherland in wooden coffins. Footage from the airport. Thanks for your service, goodbye. Короче, вот так вот. Russian artillery is an abomination on Ukrainian sovereign soil and has to be removed.
Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.